The Pope is fine. The reason that we are here because it's 1 week that he's in hospital, and so he asked to us, myself and Dr. Luigi Carbone, to give you some information. Of course, he has in critical condition. That means that one patient of 80 years old with chronic lung disease, and you have some infection, virus, mycetes, and bacteria. It's critical condition, but he's fine now. He's fine. We hope that, and we are working every day with Mr. Strappetti, Dr. Luigi Carbone, and or other my colleagues, as I told before, Professor Carlo Torti, Professor Luigi Richeldi, Professor Antonio Gasbarini, etc. All the medicine, all the drugs that he needs to recover. But of course he's old, he's some chronic disease. Habakren Shekinong Lum Kubor, ha ka hospital Gameli Jonga Rome. Ki the court Jonga Kanhun ki Dr. Basumario Pope Francis, ki ong ba umpat like nakajingma. Bat undon ha hospital la kumno sa Shitayo. Henry ki kidau ba kidawai bat kijing sumar ki yadei bat ki trekam watla kim shimpor. Upu Francis umdon ha kajingma jong kajinyap. Henry umpat koit pura bat banlai na kajingma laong kidakot jong kakanhun sumar jong balalam kmat daw Dr. Sergio Alfieri. Kita ki doktor ki laong ba upop unsya sumar hospital la kumno sa kumba Shitayo. Dr. Alfieri ulayatu ba syam la pendait ya ka korring bat penhiar mensim. Upop uyale bandring bat penhiar mensim daladehi. Henry ula pendunapat kikam ki bakta ya ka jingring bat penhiar mensim jong Habakeli da unong thok kubor kai ka jingma ki doktor ki lakdo ba kadon ka jingma ba uktor jung bakang ma shushu bata kite ki knyang na kitor kila bandrung hakasnam jung kabala ban penlong ya ka jingpang sepsis Dr. Alfieri ula penkut da ka baong ba ungay scam ba Pope Francis unsa mi no nakate ke jaka sumar bad ulek pai biang sha Casa Santa Marta a Vatican. Se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue, qualsiasi paziente avrebbe una sepsi. E una sepsi con il suo problema respiratorio e la sua età potrebbe essere veramente difficile a uscire. Oggi non ha sepsi, in questi 7 giorni non ha sepsi, gli inglesi dicono tocco legno, noi diciamo tocchiamo ferro, ognuno si tocca quello che vuole, però, capito, ecco, il vero rischio in questi casi è che i germi passano nel sangue. L'assistente sanitario personale del signor Massimiliano Strappetti. No.